we up? Are we up? We're up! 今、live になりました。Good morning, gang. Good morning. We're still in Asakusa. I'm here with Ayano-san today. You came an hour early. 本当にごめんね。そうですよ。I'm gonna leave early ですから。It's okay ですよ。Am I going to get billed for the overtime for this? I'm gonna leave early today. Actually, I need to go to the city hall. So. Okay, Anyways. okay. We're still in Asakusa. We're a place that's about 2-minute walk, 3-minute walk. Am I exaggerating? Well, 3 or 4 minute walk from our shop. It's here. We're near Sensoji Temple. We're in the arcade that's called Kannondori. Kannondori, isn't it? Kannondori. And there's a new adventure here, a place that is where customers can come and make their own washi paper. And we ourselves were overwhelmed with demand for an experience. We're used to our papermaking experience. So we're really, 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 really happy to come and test this out and to give it a try. Have you made paper before? Well, like when I was 5, maybe. I don't even remember. In elementary school or something? Yeah, well, with my parents, maybe. When we visited somewhere like Inaka, outskirts of Tokyo. Are you worried about doing it now live with thousands of people watching? I don't know. Maybe it's too late to worry because I'm already here. So, okay. Yeah, I'm ready. I'm ready. These guys actually are professionals. They come from the area of Japan called Shikoku, and there's an area there. It's no longer on the map. It's called Tosa. 今何? Kochi. Tosa 県ありますか? まだ昔でしょ? 今何県? Kochi 県ですね。じゃあ、can you move on a little bit? Let me bring this guy in. You come in. Explain. Hello. This is Hamada-san. Go on, squeeze in a bit more, sorry. Hamada-san. He's the craftsman who is visiting today. He came up here to Tokyo just to help us with this event. And this is the shop owner here, shop master. Nishimori-san. So we didn't know these guys were here. They're brand new. They've only opened about 2 weeks ago, 3 weeks ago. 3週間前。3週間前。ぐらいですね。そう。でももちろんこのグループの歴史は3週間じゃない。何百年か。何百年。So they've been in the papermaking business for literally hundreds and hundreds of years, 300 years or so. And the kind of paper they make, as we said, is called Tosa washi. It's a little bit different from the kind of paper we use. Our paper comes from Echizen. And all over Japan, there's paper of all different types, millions of different types of paper. I was asking the gentleman earlier today, if I was looking at a piece of paper, what would tell me that it's Tosa washi? And he says, no, one of our features is we make paper of many, many, many different types for many, many different uses. Go ahead. 英語、how, じゃあちょっと待って。Just wait a second. The paper、今日作る紙は、特にどのようなために紙ですか？さっきの木ハングのための紙とか、障子紙作るためのハングとか、あまり特にその考えないですね。The process が分かるようになるように。そう。Okay. It's just a general all-round type of paper that we're going to be using today. 材料はどの材料ですか？構造。Okay, じゃあうちの紙と同じですか？そう。We're using mulberry fiber for the paper, which is exactly the same stuff that we of course use in our paper as well. And the process is going to look very much the same. It's no point to talk about it right now. When Ayano-san gets going on it, we'll talk about some details there. What else do we need to talk about before we start? 始まる前に何か話したいこととか何かありますか？いや、もうやってみましょう。Just let's do it. Okay, let's do this thing. Ayano-san, are you ready? はい、大丈夫ですよ。 You got such nice clothes on. You're going to get wet. No, this is my waterproof clothes. You can see the stains already. You know, it's been on for like years and years. So I'm ready. Okay, let's go. I'll move the cameras around a little bit. They'll get ready, and let's get started. And I'm going to stay here at the station, so I'll be able to read the chat and watch what you're doing. Ayano-san is the guinea pig today. はい。Okay, so we can shrink this camera down to start with. You don't need my face sitting here. There. The bottom camera there, that's the overview. We'll keep that there for a moment. So you guys just go ahead. I'll stay background. Go ahead. Maybe Ayano-san, because you understand both languages, he's going to explain things to you in Japanese. Okay. If you can, the camera is there. If you can sort of repeat them back again. Ooh, that's going to be really difficult. No, I don't mean, this is not United Nations level of interpretation. But what I mean is when he tells you what's going on, if you just tell us what's going on so we can understand it, of course. Okay. Let's go. Let's go. じゃあまず始めますか。よろしくお願いします。じゃあまずこれが
今回紙すきに使う原料の構造。This is the mulberry fiber that they're going to be using. おお。構造っていうのは繊維が細いのは繊維が長いのが特徴です。 He's telling her that the fibers are very, very long. でこれが That's the 絡まり合って trouble. 紙になる。はいそれが和紙のできるまでというところです。はい。で今日はこの原料を入れて混ぜるところから実際やってもらいます。はい。じゃあ実際ちょっと中にこれ入れてみていいですか？アナさん、なんか質問とかいろいろありますか？そう、質問あれば。そうですね。今のものが結構すごい白いですよ。これ自然な色ですか？これは自然の色ではないんです。っていうのは体験用にブリーチしてます。だからブリーチしたりしなかったり紙の使い方によっていろいろ種類があるので今回のやつはブリーチしてます。Okay. The fiber series is telling us that the fibers, this is not the actual natural color from the cooking process. ブリーチしないときはどんな感じの色になるんですか？ブリーチしない場合はクリーム色っぽいあ感じ？ります。ブリーチしてないもの、両方あります。おお、なんかちょっとヌメヌメしてる。水に浸かると。そうです。この中に練りって言われる水とこの原料と練りって言われる少し粘りのガス、液体があるんですけど、はい。トロロアオイっていう植物の根っこから抽出されるネバネバのエキスがあるんですけど、それを一緒に混ぜてます。それは今水に入ってる。それこれがブリーチしてない。Yeah, because I asked about it, he's going to mix some in. That's the natural color stuff that's not bleached. This is not a question of good, bad. It's a question of the needs of the paper. If somebody wants the paper for shoji or something, they will want a ブ clean リーチ white してないものと appearance. かは何に使うことが多いブリーチですか？してないものは、一番いいのはやっぱ天然でブリーチっていうとちょっとイメージが良くないと紙が少し弱くなるんですね。強度だから紙の強度を弱くしたくない場合はブリーチせずに、で白くしたい場合は天日で日光で白くしたりとか。そういうこともできるんですね。日光で。でもこれほどの白さにはやっぱりならないので。でもやっぱり作風とか用途によってはどうしてもブリー It チ comes してくれ down る。 to the needs of what's happening. For the experience here, they want people to end up with a beautiful white piece of paper, so they're using the simple bleached イメージ fibers. 通りにならないのがブリーチしてない場合があるので、そういった場合はもう完全にブリーチして、お好みの色のイメージが出せるようにっていうのでブリーチを好まれる方もいるので、じゃあ両方のパターンを我々は使っている。なるほど。John, I can't control the mics individually. I'm sorry. The mic sound is one control. Okay. これって外すのこのままでいかない。で、この後これをThis looks like fun. ザブリっていう道具になるんですけど。ザブリ、はい。なんでザブリかわからないんですけど。でちょっと私お手本で。はい。こういう感じで。細かく揺らしてあげると、この繊維が中で回転しながらどんどん束状のものが溢れていくので、ちょっと試しにやってもらってください。もっと激しく。もうちょっと強く。おお。で、この幅がもう少し狭くなります。それぐらいで。どんどん黙られて手で細かくほぐすわけじゃないんですね。ですね。手だとなかなか均等にならない。300回までとか。そう、何回ぐらい。100回ぐらいやってもらって。実際私の工房では電動で。これの3倍ぐらい大きさがあるので、すごく重い。これだけ大丈夫ですか？この周りも関係ない？そうですね。こうやってあれですかね、回ってんのかな？徐々に回ってくるので、たまにこう手でかき混ぜてあげてもいいんですけど、そこまでしなくても、くるくる回ってる。
開いてきました。そうですね。今質問いくつかありますから、今練り入ってますか？今練り入れてます。あれ？練り入ってる状態です。少し。Yes, they have a small amount of total rye in there. で、Oh, I got my hand. で最初から練りを入れてしまうと、その紙のバランスとか調節が難しくなるので、徐々に足していくのが練りの正しい使い方。One difference from a real paper making person, a craftsman working all day long, the balance between the amount of mulberry fiber and the neri is really, they control it minute by minute in normal paper making. はい。 For here, for the experience, it's a little bit different. So now the pro takes over. 私弱いですね。He took over. So maybe he thought like it would take like an hour to. 初めてなんでね、力加減が難しいから。くるくる中で。見えますね。Obviously, バラバラするでしょ？そう、そう。こういうふうに繊維が回ってたら、きれいに。Obviously, we're breaking up clumps. You're trying to get it as smooth as possible, so the resulting paper is as smooth as possible, obviously. これもあまり長時間やりすぎると、またコードの繊維が長いので、繊維同士が回転しながらくるくるくるくる毛玉のようになってしまうので。ああ、じゃあやりすぎもダメ。やりすぎもダメなんで、だからある程度。ごめん、もう一回、何になりますか？やりすぎと。やりすぎると毛玉みたいにくるくるくるくる回って、そうか。繊維同士がね、ダマダマになって。それも土佐構造の高知の構造の特徴。Okay, I was thinking just do this all day and get it perfectly. He said no, if we do it too much, the fibers start to call together in little clumps. They make little balls. He had a word for it. I didn't quite catch it. So there's a balance. Just get it right smooth. Too much is no good. 若干まだこう束みたいに残って見えるのはそれぐらいは構わないって感じですね。この状態から少し練りを入れて、今度はね、ここがどこにあるか。どれでもやって次はね、They're in one corner of the workshop. It's good this. His assistant is now bringing the next tool. はい。冬と夏の違いが何か大きな違いありますか？今の天気のせいとか。夏場だとどうしても気温が高いので水温が高くなる。イコールこの構造っていうのは生ものなので、どんどん腐ってしまう。だから早くやっていけないと。作らないといけないし、こういういい状態をキープするのが難しい。だから毎回練りをバランスを変えて、少しずつバランス調整が難しい。じゃあ絶対1日分しか用意しないでしょ？そう。でも今のごめん、言葉変かわからない。浮かび方。浮かび方。The way it's floating. How would you explain it? Would that change in winter when the water's cold? Does it clump up more or stuff like that? なんかその寒い時の方がなんかこう髪が固まりやすいとか、それはない。そういうのはないです。見た目ではないんですけど、やっぱり時間が経つにつれて中の状態の変化がすぐ変わりやすいので、夏場は。数十年前と覚えてるんですけど、ある紙職人と話した間に、冬は紙好き季節ですね。夏はダメ、臭くなりますし、できた紙は弱すぎとか、冬仕事ですね。だったら12月ぐらいから3月ぐらいがベストシーズン。じゃあ構造をその時を取ってそのままっていうサイクルなんで、確かに。じゃあ。We were chatting for a minute. It's really best in winter. Winter is best for this kind of work. In summer, it starts to get smelly or it goes off quickly. はい。There's a thing, a way to do it. Not just rolling it. It's got to go ka-chum, ka-chum, ka-chum. いいです。さっきの説明何？ぐるぐるじゃない。もう一回教えて。
はい。じゃあもう一回、もう一回。こう切るいう風に混ぜるのこう線をこう切るようにじゃあ何構造をバラす。そうそうそう。ぐるぐる混ぜるとまた絡まっちゃうので、うん。こういう感じで。どうぞ、しょうが、しょうが、しょうが、しょうが。こそう。で最初はこうなるんですよ。自分の方に。それがうまくなると、こう水で原料。ああ、なるほど。You have to cut it. It's not cutting, it's not a knife, but this mixing is no good. You've got to slice it. It separates the batches apart. いや、私、ちょっと褒められるとダメなんです He's ね。 still trying to separate clumps, he said. This step is still, there are clumps in there still that they're trying to separate. バシャバシャっていう音じゃなくて、コボコボっていう音がいいので。もう大体いい。大丈夫かですね。はい。じゃあ一旦もらいます。はい。で、これで一旦紙が透ける状態になりました。ああ、ここでさらになんか海苔足したりはしないんですね。ですが、一旦本来体験の時はもう準備万端の状態なので、お客様が来てから海苔を足すことはないんですけど、今回ちょっと一旦紙をすいてみて、練りがもう少しいるかな、もういいかなっていうのをちょっと確認しながら。ああ、わかりました。こういう場合だと足した方がいい。OK みたいなのをちょっと。 They've adjusted their procedures. なるほど。 This is a bit more like real papermaking. わかりました。 When they do this for real simple for kids, it's a little bit of a simple process. Just pour it in, pick it up, and press it. But he's made it look a bit more like a real papermaking process. The neti balance in there, the way the fibers are floating in the water. He really wants Ayano-san to have a good experience today. Make nice paper. 説明するのが、はい。今回のやってもためづきっていうためづき。紙のすき方。はい。すき方道具なのかな。まあすき方で This す。 is the kind of paper making called tameshi. とためづきっていうのが足の作り方。 Tamesuki to どちら nagashi も です。別にこの作り方がいい悪いっていうわけはないんですけど、 It's not good bad, it's just two styles. 繊維の流れが少ない分厚くて、まあはがきとかとにかく分厚い紙をすくのに適したのが紙です。なるほど。で薄くて滑らかで繊細なしなやかな紙は流しすきっていう。But there's a lot to explain. じゃあ、 Tameski あれ system. 木版画とかで使ってるのは流す方 That's です for よね。 thicker, sort of clunkier paper. If you're looking for delicate, thin sheets, you use what's called the nagashisuki 動 method. 詞はこっちの We're trying to explain た as め we づ go き along. っていう方が多くて、洋風よりの紙ですね。で、日本よりは流しすきっていうイメージかな。でも今のはtameskiですね。はい、今日はタメ私たちがやるのはため好き The です。 main difference, what you're going to see, the pulp will end up being on the screen, she'll scoop it on, and the water will drain from this. It's similar to Western methods of old-fashioned papermaking. はい。じゃあまず先生が見せてくれますね。先やっていいですか。 No, no, please, お願いします。He's doing it first. これバランスを見るだけで。もうこれで紙完成です。 おお。 There you go. And that would actually be enough. You're finished. You Hi. put it in, smooth it out, and let it drain. This is the tameski method. これ西森さん、ちょっと練り足した方がいいですね。少し、もう少し動きが出るよね。で、さっき言ってたぐるぐる混ぜすぎると絡まっちゃうと。 Ah, okay, okay. なるほど。もうちょっとごめん。Camera. もうちょっと、はいはい。Okay, this, pause ですか? We said before, if you're doing too much in the bath there, the stuff starts to clumps and form little balls, and this is an example of what happens. さっきのやりすぎ方法になれば、okay. Too much mixing, too much with the machine, too much going around, you start to get the little balls. And you saw, he picked one or two of them off the top of the paper. で、この紙っていうのは失敗しても
中に入れて混ぜちゃえば何回も再生できる。Oh, that was a practice run. He's dumped it back in. He's going to try again. なるほど。もったいない。もったいないですね。またやればいいの。Okay. You can't take finished paper and do that, but he's just doing it. 何度でもやります。それはじゃあ、いいですね。アイヌさんも練習チャンスですよ。そうですね。何度でも。でも終わったって言って。I think the customers are not supposed to see that. 今日は、はい、何ですか？で、これあはあれ練りですかね、とろろ葵の液体。今回のはとろろ青じゃなくて、でも練りのようなものですね。練 OK, りの OK, OK. とろろ青はどうしても賞味期限というか使用期限が2日ぐらいしかないので、この時期 OK. 濃さからちょっと持ってくるのはなるほど。ちょっと難しかったので。じゃあ今何麹で作ったもの、何化学用のものですか？そうですね。そう。It's a forming agent. I don't know. He said it's neri is the word in Japanese. We would call it a forming agent, I think, in the West. Traditional workshops, the Iwano-san workshop, they're using a hibiscus plant. This is a commercial product that does the same thing. でも本当にもう一回説明してください。何のためにこのものが入ってますか？これがなければどう違いますか？ How would it be different if this wasn't there? Why is this going in? まず練りがあることで、水と原料だけだと原料を入れます。すぐに水に入れた原料がそこに沈んでし Okay, ま if う。this wasn't there, the fibers would simply float to the bottom of the tank. 一つ。はい、that's と one. あとは水と原料だけではさっきこうして混ぜたけど、When we're mixing ど it. うしても繊維のその広がり拡散というのができないという。一箇所になんかこうかさって固まっちゃう感じですよね。こうなってしまうんです。溶けてるけど水面に分散しない。Okay, without this forming agent in there, if it was just water and raw materials, he says that when they're trying to do it, it really doesn't smooth out like you want it even everywhere. He says it tends to clump and form groups. And this material is obviously, it's helping it float and stay apart and get a completely smooth mix left to right, top to bottom. 何ここからここまでじゃなくて上から下までもでしょ？そう。全体的にこう広がらせるために。So with this agent in there, the fibers, if you've done it properly, they flow totally independently all through this mix, and then when you're scooping it, you get a perfectly smooth mix. ちょっと手突っ込んで I have not done this, I can't tell you from my own experience. This is a description. 今日ちょっとぬめっと。 Silky でしょ？そうですね。滑らか。いや海苔に手を突っ込んでるような感じですね。結晶みたいな。No, it's more like this the glue that we use in school. That kind of like sticky glue that you use with your fingers. That kind of thing. Like I feel like I'm gluey sticking. feeling. Yeah, interesting. So. でも例えばこれ海苔全くなしだったとして、紙だけこうやってやって干したら紙だけっていうか繊維だけ、それでもくっつきますか？それとも海苔くっつきは？海苔じゃない、練り。練り。練り。紙にはなります。ただもう雲のような塊と。OK。でもちょっと待って、今の質問が本当に私の方あの質問よく来る。練りは海苔みたいなボンドですか？練りがないと紙が簡単にその関係じゃないです。くっつけるものじゃない。じゃない。熱で分解されるので、水温が高くなるともうサラサラの水の状態になってしまうんです。だからその練りですごく皆さん言うのは紙と紙が絡まり合っていると思ってました。It's not a bonding agent. It doesn't glue the fibers together, whether it's there or 水素 not. 結露って言われる現象で、水分が離れると同時に紙の繊維同士が一緒にくっつこうとする反応っていう。じゃあグルー、ノリ、ボンドがないですね。本当に材料だけ。水が流すと練りも流す。本当にできた紙は構造しかない。そうそう。なるほど。 This is an important point that I've heard from different paper makers. There's no gluing here. The fibers are not being glued together. They're being tangled together. And once the water's gone, くっつこうってするその現象を利用したのが紙の作り方です。それと全く同じ。
It is. It's got to be Naruhodo. viscosity. So if you imagine, yeah, laundry towel, like you, you know, put towel outside, you know, under the sun, without just like wash it without any like softener detergent. It's become like really, you know, like dry and not soft. Like it's really hard. So it's like I feel like this is kind of, you know, softener. Water kind softener. of, yeah, water softener. So the washi becomes, you know, really soft and smooth. That's just how I understand. と、今話した間に、その構造が本当に下に進んでないんですね。そうです、ああ、そのまま。じゃあ、ずっと1時間、2時間、3時間、そのままそれはないですね。じゃあ少しずつ。分ぐらいするとどんどん沈んでいくので、でも触るとまた浮かびます。で、だからゆっくりこういう感じで、練りがないと思います。So, because if there hadn't been this forming agent, he says by now this stuff would have all sunk to the bottom. But because it's there, I asked, does it just stay like this forever? And he says, no, this would sink down. But it makes it just, as you're working, it does float. 混ぜてください。He still feels there should be a bit more in there. 今のキャップは、あれはポカリスエットですか？Not ポカリスエット。He said it's tea, 麦茶、barley tea. Joke. これね、何でもいいです。ポカリスエットもちろん、もちろん。少し匂いが出るので、一番人がいいです。アニさん、はい。いや、結構ね、いや、私が下手だからなんですけど、自分にかかるんですよ。そんなことないです。で、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、さっきよりさらにこういう、なんていうの、なんかダマみたいな。少なくなるんですよ。よりこう水の中に馴染みが増えていくので、こういう塊っぽいものが少しこういう感じになってくるのが、なるほど。こっちとこの差ですね。そうですね、確かに。He's got it now where he thinks it's ready to go. He's adding more and more as we've been going along. He's got it where he wants it now. いいですかね。バッチリだそうです。綾野和紙工房。本当にすぐ潰れちゃいそうで。今の客から音も違います。今回は音がだんだん変わったみたいです。音がもう少し深い音っていうのなんていうの、こうのパシャンパシャンっていう音がどんどんなくなっていく。確かにそうですね。He says this comment is true. The sound does change, and of course, a good craftsman now will do this. It's not just the appearance; it's by the sound. Absolutely. そこまで聞いてくれた。そうですね。そう、厳しい人でしょ。そう、みんなよく見てますから。He says, somebody noticed that? He's saying like, pour it on, guys, pour it on. Who was that? Oh, it's Vivid KP. Thank you. ブラウニーポイントですね。ブラウニーポイント。Okay, はい。Where you go? これでちょっと最後に私が確認して OK なら。はい。He's going to test it once more. 全然違う。なんかさっきそうですね、なんかスッと水が抜け出ちゃったけど。It is. It's smoother and cleaner than last time. And there it is. Not too much playing around. This is tamesuki. It's draining type. いいですね。先生、ちょっといいカメラに見えるように。はい。ちょうどいいです。ちょうどいい。ちょっとこうすると、そう、綺麗。じゃあ、あんまり、
クランプがない、きれい、スムーズな出来上がりでしょ、そうですね。先生もハッピーですか？ハッピーです。でもさっきより水がこう抜けていくのが it was much slower. Yeah. で、まあその水が抜ける速度を調節するためにもうん。The way that the water drains, it's all controlled by that forming agent, the neti they've been putting in there. が And only one layer. So this is not the kind of washi we're going to use for our printmaking. This is just simply one dip, one drain, and there we go. ほうほうほうほう。完成かな。これこうして持ちません。 Look at this. Catchy. Upside down doesn't matter. It's done. It's done. It's on that frame. じゃあ今厚さ意味ないでしょ。まだ wet でしょ。だから出来上がった紙は1ミリ。1ミリないかな。ないですね。The finished paper will be less than a millimeter. Right now it's meaningless. It's fluffy and wet and puffed up. で、この後プレスするためにそっちへ移動するので、一旦その流れを今。The next step would be to drain some water out, then move ahead to the pressing. But he's probably going to throw this back in because he wants to get going. I want to keep it actually and pretend like this is Oh, he's going to keep it. Okay. He's going to move ahead. Okay. All right. Let's try this. We have another camera here. Just a minute. Bingo. Ooh, look at this. Okay. 今この camera live. 定規って言われるものに Let's boost this up a little bit. 紙を当てて落ちないので。ちょっと待って、これ何？フェルトですか？フェルトで。There's a wooden base with wet felt on top. Okay, はい、ごめん。はい。で、あとは He's got a corner mark. He's laying it in. このフェルトにこ Down の she goes. 作った紙をつけるようなイメージで。お You ー。 can see what he's doing. You don't need my explanation. だいぶ時間が経ったら本当だとここから水がじわっとこう垂れるぐらいなんですけど、ちょっと随分水が切れたので、これで It seems to be. Look at that. Look at that. こ Wow. れが完成です。 Okay, but now we have a piece of wet pulp on a piece of wet felt. How are we going to pick that up? He put a transparent sheet on top and felt. Oh, I see. There's I a think it's gonna come out easily. there's an I get いや、it. わか I る get ペー it. パーですか？ Okay, これ okay, 何の okay. 紙ですかね？これは不織布って言われる化学繊維。 I see. I didn't notice that. There was a マスクとかに使ってるような。 Yeah, 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 は okay, は okay. ははは。昔は木綿とか布でこう間を埋めてたんですけど、なるほど。じゃあ先生、ちょっと待ってください。僕が越前見たときに、紙作る人はワンパン、その上、いっぱい。今1枚しかないんですが、もう一回やってその上に押すことないでしょ、今の方法。だから重ねは。間にもう一枚。Okay, okay, okay. ああ、なるほど。 Alright, so this is the Tamezuki style. There's no way you could stack them up one by one on top of each other. But he says no problem. If we got another sheet of this little interleaving paper, put it on, wash it. He's got them all standing by. Soka. はははは。 We're off camera here. Just a sec. These are the interleaving sheets of paper. It's some kind of thin, strong washi. Yeah, there's some kind of cloth that we use for the mask. Like Inside a mask or Wonderful, something. yeah, Yes. Okay. So this way could be done. You could put washi, interleaf, washi, interleaf, washi, interleaf. Where you go, stack them up, and they'll all peel off later on. Oh, he's going to do this. So in the case of Nagashizuki, the papermaking, we know in Echizen that's not necessary. The sheets can just go one on top of each other. So he's going to leave his sheet there. Ayano-san's going to make one and put it on top. Okay, I get this. OK です。それだけの違いです。水ですか？これ水です。 Water. Just to get it, obviously get it smooth. OK。はい。はい。じゃあ、 Okay, they're going to go back to work. His paper is there. はい、やってみます。Ayano-san's big moment. これもさっき見たとまんまの感じでまず、ごめんなさい。ここがしっかりはまってない。 The problem here, of course, we've done so many other things. She's forgotten. He showed her, but she's forgotten now because it was 10 minutes ago. ガバッと。はい。で、上げるとき結構重いので、はい。こんなになったりするんで、
しっかり持ってまっすぐ平行に。で、まっすぐこう体でこう腕だけじゃなく全体でこう体でやってもいいですし、腕でもいいですけど。 It's a dance. そうダンスね。いや、本当に冗談じゃない。そうですねダンスしっかりこう腰にこう重心を。だから手だけじゃなくて、本当にそうそう。膝からですか？そう、持ち上げる時もこう平行に持ち上げた方がいいんですね。OK です。いきます。はい。よいしょ。いいよ。お、いい感じ。それで、はい、すぐ上げたらもう。It's hard to see because the sun shines catch us there. ああ、もう紙になっちゃった。ああ、もう紙になっちゃった。早いですね。固まっちゃった。先生の時よりもスーっていっちゃった気がするな。で、はい。これでもう動かないので、はい。紙は完成との状態です。He says we're done. I said don't move too much is what he's saying. はい。 Put it on the sports. で、ちょっと太陽の光が入りにくいな。ジャッジが入りアますね。ニさんどうぞ見てください。自分の先生のものと違いありますか？一つなんの、かこっちの方に寄っちゃった。ここ薄い、ここが濃いでしょ？こっちがこう。じゃあそうすると斜めになったとか？そうですね。基本的に紙っていうのはこう組み込むので、こっちがどうしても必然的に分厚くなるので、若干こう前にこう気持ち持って気持ち前に。なるほど。やってあげれば。It's hard to tell now because the light's so different on there, but the part that was nearest her body seems to be a little bit thicker, and the part away from her body seems to be a little bit light. And he was saying, it's the, まあ you 何 know, 枚も作ってもらってもいいので、一旦あっち映すそうですね。一回映してみて、ちょっと後でもう一回チャレンジしようかな。でこの枠を。okay, they're not going to throw it back. They're going to keep it. And わ she's going to do another は one. い。はい。で、この状態からいくと手が逆になるので、一旦ここを持ち上げてもらって、はい。 He's showing her how to hold it so it doesn't damage そう the です sheet. そうです。はい。それでそのままで、これもう落ちないんですよね。落ちない。落ちないですね。 Upside down. Oh my God! Are you okay? Oh my God! Upside down. Okay. And to the corner. In the corner, yeah. And am I already close? The assistant has already put one of those sheets on. You heard the もうしっかりあ、結構確かに水が出てきますね。どれぐらいとかありますか？もういいと思います。もういいか。なんかこう空気が出るような音もしてないです。ああ、なるほど。その音を聞いてもう出てこなそうだったら大丈夫ですね。He's telling her, pick it straight up. Straight up. Punch him. Yes. いいか。 Okay. いいか。 Look at いいか。 that. できた。 Look at that. じゃあちょっといいですか？前のこの中にあった時に手前が厚い、向こうが薄い感じあったんですか？今全くそのことないみたいですよ。We thought it, or I thought it was unbalanced, but once you see it down here now, it seems like it's quite smooth and balanced. でもこれ乾いた時にその結構アンバランスになっちゃったの見えますか？そうかそうかそうか。そう Once it's dry, we will see. Okay. なるほどなるほど。OK です。じゃあデビスさんやってみます？それとも私もう一回やっていいですか？どうですか？どうですか？やってみますか？やってみますか？はい。デビッドさんはやったことあるんですか？ないです。一回もないです。一回もないですか？一回もない。越前でも一回もないです。僕待ってたんです。僕ありがとうございます。勉強。一回いつか岩野さんの工房で、はい、I can do this by myself. だから I've never tried it. So. But did they offer you like, would you like to try this? No, never. You don't fool around. I mean, those people are at work day by day. You don't step into a papermaker's crafts and say, let me do one. You can't do that. So I've been waiting. for 40 years. The thing is, this is not the real way to do it. That's right. We're going to erase this video later on. Are we okay on the video? I don't even know what's going on there. Are we? Well, I think you're... Okay, we're back to there. You're there. You were there. Yeah. You're there. Yeah, okay. I think fine. you're okay. Yeah. How many pieces of paper would they get out of this batch of paper group? Okay, just to recap before I start, because I really wasn't watching, we're looking at a single dip, straighten it out, and just pull up and drain. That's all. We're not looking at any rocking here. We're not going to flip off the back side. A single dip, try and get as smooth as I can.
いきます。No, no, 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 no. それ私の仕事です。ああ、オッケーオッケーオッケーオッケー。あげです、あげです。はい、どうぞ。薄すぎて。私の仕事です。This is a thin piece of paper we で got も here. すごくこの手つきが良かった。もう動かない。No, just look at it. 光が薄いかな。その考えやった。That's the joke. もう近い。No, 薄いものが欲しいんです。Okay, doctor? Are we okay? 薄くしたい時と厚くしたい時で、それはじゃあどう加減してるんですか？まあ、すぐ。もうすぐ。すく量と練りの量。薄い紙だと練りをたくさん入れちゃえばバルになりますね。そうか、そうか。ああ、なるほど、なるほど。原料も少ない。紙すきっていうのはこの技術もあるけど、この中のバランスの取るのも半分ぐらいの技術がいるので、こっちの状態が良くないと。つけ。いいですか？はい。はい。結構薄いですね。薄い。これから大丈夫？大丈夫。羽があるから大丈夫。じゃあ次のステップ。あ、そっか。で、we put the yeah, he already did. Yeah. To put that camera on, Ayano-san, you click it. It's what's called the outside camera. Write the blue in there. Click the eye. Bingo, and go on. こんなに大きくていいですか？はい。はい、ごめん、何？あ、取りますか？はい。チリと言えないですね。何て言いますか？チリじゃない。チリも言いますか？これも。でも皮じゃないですね。これは硬いですね。わかんない。岩野さんのところで、そのケースあると、彼がちょっと直すところもありますよ。全然触らないですね。触らない。There might be a hole in it. Who cares? We'll just live with it. いいですか？その上？お、名前も入ってるかな？違う？お、名前も入ってますね。はい、let's go. In, straight down. おい！はい。おい！はい。真ん中も？真ん中も。おい！少し紙が薄いので、しっかりこう。あ、そう。じゃあ、もっとやる？もう少しだけ。Okay. He's saying because I've done a very thin sheet, which may even not make it to the last stage of the process, he said it really has to be pressed carefully here because the paper's really thin. And he's probably worried, well, I'm going to pick this up and destroy this. 大丈夫ですか？ Is it still stuck? いいですか？はい。Straight? Straight. All I can do is pull. It survived. Oh my God, it survived. Do you see a hole in there? Or you will see it later. No hole? No mark? No idea. We'll find out. We'll find it when we hold it up to the light. So far, so good. ここまで。 So far, so good. この量でだいたい紙何枚ぐらい作れるんですか？今ここに入ってる量で。15枚ぐらいかな。15枚ぐらい。これだけ。15枚だけ。The amount of fibers that are in the bucket there, he said we could make about 15 sheets. Not 50, what? 15. 50じゃない。15。これだけ。そうか、結構量あるように見えますけど。だから和紙が高い。高くて手間のかかる。the mulberry fiber is expensive and it really doesn't go very far. やるとまた同じ天を入れて、練り入れて、だからすごく時間がかかる。そうですね。実際、まあここじゃなくて実際にお仕事されてる時も結構こまめにじゃあ入れて次出して。まあもう少し大きいのでも30枚ぐらい作ったらまた足してって。
手間がかかりますね。 The work all day long, it's putting more material in each time. More mulberry goes in. You've prepared your mulberry in advance. It's all there in the fridge. ちょっと You've もう got 一 your 回、 forming もう一回やって agent みようかな。 all day long. じ You ゃ can あ do another one. Okay. で We're getting a special treatment today. Wow. はい。こうやって入れ The て、 sunshine, I don't even see it. 持ち前に。はい。で、一旦組み込むと水面に上げるのを早めにして、それからやってあげれば結構水をこう水平にする時間が取れる。ああ、なるほど。OK です。じゃあ、はい、腰入れて、はい。いいよ。うわ前に後ろに。後ろに。I'm keeping out of this one. 見ないでください。 I'm keeping away from this. ああ、できなかった。 Obviously, neither she nor I have got this. We have one chance only, you know. じゃあ、もう少し入れてみましょうか。ね、はい。自分ができてしまったら OK かなと思って。これで OK。 There's way more fiber than mine. It's double or triple the thickness of mine. This is not bad good. This is just different. I did it probably too little, and she's maybe gone a bit too much. もう一回。もう一回。 He's suggesting let's sure. call a mulligan and throw this one はい。 back. ちょっと何やる前に何が悪かったですか？次回は何が？もう少しこう水をこう流して平らにしたかったんですね。でもちょっと彼女ちょっとできなかったですね。だからいや次回上手になる。上手になる。上手、上手。 Okay, she's gonna throw back. There's a mulligan there. Way to go. また。 In flop. OK です。はい。 I wish all my mistakes could be fixed that easily. ちょっと私の感覚バランスで練りを入れたので、もう少し。He says what he's done is he's prepared the balance. Really, he said for a professional. He said he's prepared it as though he was going to do it himself. And maybe it's a bit difficult for us to pull the paper up. So he's putting more agent in. じゃあどう変わりますか？そうすると。そうするともう少しこう水から上がった状態でも繊維をこう右に前後に動かせて表面を平らにすることができる。 It'll float easier, and he thinks it'll be a smoother surface on the top of the sheet. I'm not really quite sure I see a difference, but clearly there is. Can you see or feel a difference here? I don't know. Whoa, yeah, I gotta try and see. You know, Was I too slow? ちょっと私ゆっくりすぎましたかね。どうすればあれかな。もうここからちょっと重いからな。持ち上げるのに時間かかっちゃうね。で練りが多くなると重くなるんですよね。水が抜けないから。Too much of the forming agent, and the water becomes not water anymore. It's stiff. It doesn't flow. It's harder work. It doesn't drain easily. Too much of the forming agent.結構ボコボコした音になりますね。Just the chat thinks you scoop too deeply. They don't know, but that's just one comment. Good or bad, or I don't know, but they think you scoop too deeply. Okay. No idea. Let me go shower. OK。動かせれるような。おお。すくいすぎかな私。Okay, this is good. He's giving you a chance to see it. This is great. しっかりこう。 Oh, he's making a layered sheet here. Wow. So that's where it's smooth. This is the Nagashizuki technique he's showing. He's making a sheet, he's building a sheet of paper there. Layer by layer, front to back, he's moving fiber across where he wants to go. He's building a sheet of paper. 難しい。そう。今この一枚を自分で作ったんでしょ。ここが欲しい、ここがいらない。構造をどこに行くか自分で考えたんでしょ。で、一枚レイヤーでしょ。職人が作っそう。はい。一枚作るのに大変ですね。手間がかかる。This is a different story. That's real paper making we just saw. He built that sheet of paper in the shape that he wanted. そうです。もったいない。もったいない。
この何回もやったのに。じゃあその丁寧説明本当にありがとうございます。本当にもう私だけじゃなくてもう今何百人が見ていろいろ聞いてますよ。質問とかないですか？いや、あるかもしれないんですが。He says questions, pour them on, whatever he's ready for this, so it doesn't matter. OK。やります。これで、思いのままに水をやって。どうしよう。それでもまだ全然ダメだったらどうしよう。OK。はい。じゃあ、こうやってやって。重くなりますよ、さっきよりさらに結構重かったんですよね、すでに。あ、ちょっと待って。はい、できた。できた。で、これで薄くして。それぐらいでもう止めて。はい。でも全然違いました。水が動かせれるっていう。そうですね。さっき水がさーって抜けちゃったから。He's put more of that formula into it, maybe more than there really should be. It's draining very, very, very slowly. He wouldn't do that. It would just take too long. いや、全然違いました。He'd spend half his time just waiting for it. でもやっぱ重いですね。そう。てかこのサイズで重いってことは。職人さんがやってるサイズ考えると結構重いですね。今の何人からの質問ですが、トロロアイじゃないんですが、何というものですか？ Do you know? Is this methyl cellulose? Cellulose. そう。メチルセルロース。He says methyl cellulose. でも粉から作るんですか？自分でどこまでの濃さとか、リクそのまま買う。粉から。そう。粉から。粉と水で。Okay. They buy it in granular form and mix it up, and he's going to maybe show me. Okay. はい。いいですか？曲がっちゃったし。どっちか OK。はい。で、こうだったかな。そうです。はい。はい。We're coming over here, are we? Okay, just a minute. I'm not ready for you. お。Go in. Okay, camera change. Camera up. Okay, away you go. はい。コーナーに合わせて。My God, we're going to have a deck of paper here at the end of the day. なんか曲がった。 It's going to cost us a fortune. よし、OK かな。いいです。いいですかね。じゃあ、あげます。できた。 Look at this. They're getting nice. Look at this. They're getting smoother. They're getting nicer. できました。ちょっと。Very nice. Look at you were off camera there. I'm off camera です。大丈夫です。Hi, you're back on. They didn't need to see this. They didn't need to see this. Very nice. Okay. Very nice. これでひとまずじゃあ紙すきは一旦これにして、That's enough for the pay. He says that's enough. Now we're going to move on and get this dried. He's looking at the clock here. So, okay. じゃあ次のステップは紙を乾かす。乾かす。はい。でも今の一番できたばっかりのものが上でしょ。さっき作ったものは下。だからひっくり返す。ひっくり返します。He's on this. We've stacked up from the 4. 何 ?3 枚 ?4 枚4枚かな。先生とデイビスさんの分入れて。Okay. There's 4 sheets of paper there. We're now going to move on to the drawing. We'll move the camera here. And he says, because we've got the order here, we have 1, 2, 3, 4, we have to flip this thing before we move on to the drawing. Okay, I don't know what's going to happen next. I'm just going to follow and see what's going on. 次はこれで終わり向こうですか？一旦プレス。さらに水を。その下。はい。I didn't even notice. Okay, let's get the camera. Okay. I'm going to move the camera, so we may lose one of the signals for a second, please. Don't panic as I'm moving the camera. It may click off for a second. So let's cross your fingers. Don't panic. Understand, while I'm moving the camera, talk about your experience. Talk about my experience. Sure, I don't know, the second time or the third time. Let me get out of here. Hang on a second. Whoops, just a second. There you The go. water went through like much slower than the first trial or the second trial, which gave me lots of time to kind of smoothen and then flatten the paper, so it was much easier. But even so, well, I couldn't see like which side is thicker, which side was thinner, so it's really difficult to kind of balance and tell,
how thin the paper is and how equal both sides are. So it's difficult. I really respect Shokunin-san. And Dave-san. I think he すごかったですね。上手ですね。 No, mine was too This is- thin. this I was too is- nervous. No, mine was too thin. I wanted to do it right, but I just touched it, and no, my sheet is going to fall apart when we try and dry it. You'll see. Then you've Okay, watched these like watch those like videos like Shokunin-san making paper. What's going on here? What are they doing? What is this? They've put a bunch of different tools from their major workshop all combined here. They've got a press. Oh, I see. They're going to jack it up. Look. Oh yeah, I wasn't really paying attention I wasn't what paying they were attention. doing. Let's watch Yeah, what's sorry. going on here. It's okay. So what they've got is up on top here, there's a metal panel. We're going to obviously dry it there in a minute. Before we get to that, they've built themselves a little bottle jack unit here Cool. with a bunch of boards here at the bottom. And here he goes. He's going to jack this bottle jack. Okay, I get it. Okay, じゃあちょっと質問いい Oh, で the すか? water is coming out. Can we see? Where? Yeah, it was dripping earlier. It just came out and straight down to the floor. Oh, it's still dripping. Okay. 何年前の話ですか？誰と覚えてないですか？紙職人と話した。そのプレスの時は、彼が何百枚一緒にプレスしたんですが、この上に石を用意してとか、ような昔のプレスですが、彼の話は本当にゆっくりじゃないと無理。紙いっぱい早すぎと、あれ、プワッになって水全部。で、今の考えてますでしょうか？今のやつは間に不織布ってあるシートがあるんですけど、おかげで。ああ、じゃあ紙の形は OK。あと練りが少ないのもあるし、高さが低いからなりにくい。そうか、100枚、200枚違うんですね。What I had interrupted him was that I had heard from a craftsman before was at this stage of it, it's got to be done very slowly. Normally they would do もう夜の間にもやりますね、普通は。そうですね。私たちはそうです。You know, they would take all day long. By the end of the day's production would stack up and it would be pressed overnight, slowly. Do it too quickly and the water will burst out suddenly and you'll lose your whole stack of paper. He says here they're not concerned about it for a few reasons. One, they have the interleaving sheets inside, so the stack can't break down. And heck, there's only 4 sheets there. It's not like we've got 100 sheets where it could actually physically break up. So he says, no problem. We can do this in a few minutes. And I think we're done. Not quite. It's better than having Ayano-san sit on it or something. Too heavy, maybe. Too light. I don't know. 自分の工房に紙の乾燥は今鉄板乾燥ですか？それから外で太陽の明かりの自然乾燥。ステンレスと板と両方2つ使ってます。紙によって。いろんな違いありますが、もちろん天気のせいです。雨の日でもこれでできますが、でも本当に 100% 自然な紙とかこれ OK ですか？そうね。と言われると木の方が本当はいいと思う。What I've asked him, it's the next step we've got coming up in a minute. He's got a metal plate here which is heated by electricity. Obviously, there's no room here in Asakusa to take sheets of paper outside and dry them in the sun. But for us, excuse me, when we're buying paper from our suppliers, the old days, it was all, of course, out in the sunshine. And they will tell you it got a natural bleaching from the sun, it dried slowly, and this was best. Doing it on a hot plate, although you can do it on rainy days as well as sunny days, you can do it anytime you like, and it's much faster. My concern, my nervousness is that doing it on a hot plate, we're cooking the paper. You know, it's like when you take some food, you put it in a fry pan, you cook it, and whatever, the proteins break down or something, and you can digest it. So I'm going to ask him in a minute, once we get to that stage, are we actually cooking this paper, in other words, destroying it, you know, shortening its lifespan? I don't know, and I don't know if he knows, but we'll ask that when we get to it. It's up to you, you're the boss, we're just following you, it's up to you. I think he's ready, he's going to release the pressure. I'm very curious now how these sheets are going to come apart. There is the interleaving paper inside, so I guess they're just going to peel off. Yeah, but, okay.
let's back up the camera a bit. We're going to go back onto the board. Oh, it's flipped again now. ちょっと待って、今逆さまですね。だから1番が上にあります。Okay, he's flipped it upside down. The first sheet that he made will now be on the top. You better watch out. So you're gonna be next. So you better get in there and watch what's happening. I guess he's gonna do one, but you're gonna be next. So you better watch what's going on. Okay. Felt came off. Okay, felt came in. もう今暑いですか？暖かい？どれぐらい温度？Oh, あ、どれぐらいかな。触らないような。80ぐらい。About 80 degrees. で、パンパス。 Can you see? You're gonna be. It's okay. Go to where you can see this. 一番上が先生のこれが I'm not sure if that other camera is adding any value here. 2枚ずつ撮ったけど1枚ダメだ。だから2枚で1セット。あ、そういうことね。 2枚持ってって大丈夫。あ、そっかそっか。前持って。 Just want to make sure he's got 2 by 2. He's got 2 by mistake. じゃあまず私の手本で。はい。表裏ですね。ちょっと待ってください。今ひっくり返しましたんですよ。でもちょっと待って。すくときは表裏。そうすると逆さま表裏。今ひっくり返しました。表は上。じゃあ今取って表が Okay. I'm just, which is the top surface and which is the bottom surface of the sheet. We've dipped it, we've flipped it, we've flipped it. So, 鉄板に表が貼る. The front surface, the top surface, which was when she was dipping, was the top surface. That's going to go against the plate. 間違いないでしょ。間違いない。彼女が吸った時に上の面が今板につける。OK。一枚一枚しかね。いいですね。 Sorry. This part looks difficult. 早かったですね。Obviously 何バブルとかシワを消すんでしょ？そう。上からアニさんもっと見てください。You're next. Have a look, see what's going on でしょ？これは人それぞれなんでやり方と。でもまあ、うん。縦横とか特に決まりは。ただあまりこういうふうにすると髪が伸びてしまうので、なるべく細かく。細かくというか、軽く。少ないストロークで。Okay. ああ、なるほど。 Not too many strokes, keep them light. This is obviously not simple. Too much is no good. You're going to stretch the paper, damage the paper. And now the backing sheet's going to come off, obviously. But, too soon. だいたい何分ぐらいとかあるんですか？鉄板でやるときは。3分ぐらい。そんなにかかってない。厚さによってもあれなんですけど、5分から10分。5分から10分。この状態で。先生、質問がハケは dry なままですか ?wet ですか dry のまま。Dry. It's a dry brush. I guess, でもちょっとずつ wet になる。dry. Okay. No, dry brush. ヤギでしょ？ヤギ、何の毛だろう？どっちかな、馬かもしれない。馬？白？あ、違う。ヤギでしょ？ヤギか。ヤギ。豚の毛とヤギの毛があって。僕たちもよく使いますから。じゃあ、It's a goat hair. 馬の毛の黒いやつとかも使うので。Different kinds of paper. There would be harder, stiffer brushes used at some time in the same job. This one is very light and very soft. I can imagine too, for the experience they're doing here, customers. It's really easy to damage the paper at this point. Because he's peeling off the backing sheet.
of course、はいもう一回使いますね。もちろんでしょ。So, うんうん they just get recycled around and around. あれは本当に紙ですか？布ですか？わかんない。It's a modern kind of stuff でしょ。We don't even know. まあ食風なんで布とに近い。So, I really don't know. It's a modern stuff like they would use in kitchens and things like this. Kitchen paper じゃないんですがじゃない、もっと強い。そうそう。うんいやこっちのこの辺で、そう。Yeah, right there. そう。うん Again, it looks like paper. じゃあ昔は薄い紙。Just thin fabric would have been what they used in the old days. Now it's this modern Kevlar or something. I have no idea what it is. Talk to you. I think the paper is not going to come off. これが最初に This is the 先生の紙ですか？これ先生の紙です。これだけでこれだけあ、それだけで途中。お、いい音。おー、パリパリパリパリ。はいフィニッシュおー。 One sheet of paper, all set. 出来具合はどうですか？どうですか自分で。まあ1枚目なんでそうか。 50点。低めです。 So, obviously, we're bugging him. He's talking, he's explaining. He said, that's the first one anyway, which would, of course, normally be the throwaway. It looks fine. うんとさわしい。どうせわしいです。これちなみにその不織布とかあと昔は木綿、まあ、布を使ってたのとかってこのなんていうんですか模様っていうんですか、まあ、残ったりしないんですか紙に。残ったりするんですよ。うんうんでも紙がすごく厚いので木綿のそのなんですか柄っていうかそういうのあんまり気にならないぐらいの分あ厚いかったりとか繊維が粗い紙でやってたので。ーうんうんうんうん。そっかで逆に流し好きでしたっけ？それの時は使わないんですもんね使わないので。あ、そっか。なるほど。あまり気にすることは。うんうんうんじゃあこれは綾野さん私の1回目ですね。これあ、 2枚。正解です。 Okay. はい。ごめん。Yeah, you guys go ahead. で、おーで、はけ渡したいのかこれはでも横向きにした方がいいのかな？どっちでもどっちでもいいですけど、どっちがいいですか？こうかな。 She's put it up or horizontal or vertical. She's going こ to の辺から下にあ、わかりました。ちょっとさっき私上すぎた貼り付けるのはもうこのまままっすぐペタッとので、ペタッと。はい熱いよね。Ayano-san, you got 10 for 10 for the peel. そっかピルをね10アルブ10がいいな。いきますはい。はいいい感じ。熱っはい That's it. She's put it in. これ5何回ぐらいやって、少し最初に力を力込めてはいいいかな、はいうん大丈夫かな。上の角大丈夫ですか？左。左ここわかんない。どこだろう紙。下から上にもう下からやってもらったいです。あ、はい。はいよしかな。で、多分すぐ乾くと思う。紙の薄さから。はいじゃあブラシで濡れてきたら別のものに変えたりするんですか？布あるんですけども、そんなには濡れないかそこまでね気にしたことはないですかね、私。うん今質問ですが、今、綾野さんのやり方は、本当に左から右までですが、今の客の人が真ん中から外まではどうですか？あ普通先生がやったみたい私の場か。合は真ん中から外です。はははは OK 今のっていうやり質問。方もあるんですけど。じゃあ、シワにならないよ。左からずーっと右へシワになりやすいでしょ？はい。うんそれもあるんですけど、ベテランの私よりとうんすごくベテランの人で、もう本当に端からやる人もいるし、本当にこういうやり方っていうの決まってないんですよ。もっと時々もっと大きいハケ使うんでしょ？私なんかうん
A bigger brush too also sometimes. You've seen these, there's videos all over the internet with massive plates, people making tatami-sized sheets of paper, putting them up on drawing boards and zaw. はい触ってもらうから上湿ってるところ乾いてるこっちの方が乾いてる。いいですかね。もうちょい。この辺が乾いてない。 Also, I forgot, but I may be forgetting again at the end of the stream. These people have a website. They're showing what they're doing, and there's reservations and stuff like this. I gave the information to the mods before we started. I guess have we been? Has そんな the に link で for もな this んかやっ place ぱ been put なん into か the ちょっ stream? とそうですね。そん If な not, 感じが we しま should す。 get it there. These guys are in Asakusa, about a 5-minute walk from our workshop. 2-3 minutes from 大丈夫です Sensoji. か？ Not even 2 minutes じゃ from あ Sensoji Temple. 1枚 They're open, they're up and running for tourist workshops. Because they're new still, they're doing it even drop-in. Come up the stairs and you can do this. Once they get known, once they start to get a bit more famous, this stuff's going to be booked solid, I'm sure. ありがとうございます。で、紙だけ取ってもらってもいいですし、これだと。なん They've かあ only れ been です here ね。 a こ couple っ of ちやっぱ weeks, 結構 but I'm 薄 telling い you, で once す this ね。 is 折 known, り this づらいか place な is。going to be extremely popular. Absolutely. I don't know the price. I think it's about 4,000 yen plus tax. Maybe 4,400 yen for the experience. And the normal experience wouldn't be quite as long and as involved as what we're seeing here. But this is the concept. You know, dip the paper, press the paper, dry the paper. はい。 Ayano-san, show us. Look at いやー、 this. でも Look や at っ this. ぱりwe saw that one A bit side lower, was bit kind lower, of bit lower. yeah, one side was kind of thicker Oh, you when mean I this, did the first the trial. top is thinner, bottom is thicker? Yeah, and I think mine's the- going to be chaos. Mine's going to fall apart. Ah, I don't think oh it's well. gonna fall apart. It's just the top left corner Yeah. is actually much thinner than the other parts, and then the bottom you can see it's much thicker. Also, look, is that, what's this? 先生、ちょっといいですか？はい。ここにちょっとシワありますが、あれはどこで？ハケ。ハケ？時にできたシワです。あー、これですね。なるほど。感じいいですか？座っていいですか？ It feels nice. 本当に Feels it nice feels like よね。 beautiful washi でしょ？ It really does. Without being sarcastic at all, we play with washi all the time. It feels nice. It feels like a pleasant piece of beautiful handmade stuff, you know? そうか。でも木版画用の And 紙 we're を作 not different usage. We're not talking about making prints with it. It's a beautiful object. あ、ちょっとチリ入ってますか？そう、チリ入っちゃいましたね。チリ入ってる。でもじゃあもっとこういうのなく、なんだ、こういう塊をなくしたいときは、まあ私の混ぜ方とかもありますけど。あともう原料のチアに入ってる場合があるので、もっと原料を細かく隅々まで見て、ゴミを取ってあげないといけない。なるほど。あ、でも、happy for the first trial. Very じゃあ nice. Very nice. ここに。Which one is next? Is it teachers or mine? Is it It's mine? Davison's. Oh, how's my brush technique? Middle out, middle out. Okay, let's try this. ちょっと私、じゃあ、ちょっとぐるっと一周回してください。すいません。じゃあ紙を和紙の上にありますが、ちょっと待って。じゃあ僕の紙はその間。そうか。じゃあもしね、ここでこのいらないものを取って、和紙そのまま貼っても。I'll follow their instructions. Okay, whatever. What we're going to do, I didn't realize it. He's put an extra layer in here, so I'm going to be picking up a full package. Yep. It's an unneeded sheet, win my washi, and another unneeded sheet inside. Which was easier for me to I pick guess up whatever, the follow washi. instructions. Okay. じゃあごめん、もう一回。これですね。大丈夫ですか？はい、OK。The top part of the iron board is actually not as hot Okay, as the so we're looking at a bottom goal here. Okay, I wasn't listening. Whoa, that is hot. Whoa. Yeah. Whoa. They were not kidding. Am I left-handed or right-handed? What am I here? Too much. This is one thin sheet of paper. Yeah, one sheet of paper.
And we need how many per year? No, I think I've overthought this. Oh well. 結構バブルでしょ。ここにも大きいシワ。Don't look. Scorecards ready. It was Too too early. thin. Yeah. 絶対薄すぎでしょ。うん、でも、多分完成すると思ったより薄くないと。そうですか。でも薄いですからシワになりやすいしとか、そうでしょ。不織布ぐらいの厚さだと。That's hot. Hotter than I thought. I thought we could Hotter touch it. than- We can't touch it. You're going to burn yourself. Well, we can just touch it lightly, but you know, it's really I think hot. it's So getting yeah. hotter. そう。80度じゃないの。うんまあ、てか水をつけるとバブルでしょ。100度でしょ。100あるかな I don't want to spit on it, but if you spit on this, it's going to bubble. This is 100 degrees, I think. 手の皮が熱いのか慣れちゃってるかもしれないそうかなですね。そう Yeah, he's too used to it, I think. Look at the color changing. It's gone white. It was transparent. 今太めになったでしょ。This is fun. You know, This is really fun, I- yeah. Making I- something. Whatever it says. I want to make paper so much. I mean, real. I want to make our paper so much. うちの工房のための紙、本当に作りたい。僕ずーっと前から作りたいんです。でも大変。材料も良い、水も大切、東京の中にとかできないでしょ。そうすると一日中練習で腰がどうになりますか。いや、本当にやる間に腰はどうですか。まだ若い。まだ若いでしょ。な。まだ大丈僕72でしょ。72歳で始まると、OK、1枚、OK、I did it, I made one sheet of paper. Number two, I did it, I made two sheets of paper. 200枚までとかは、Oh my God, I'm gonna kill myself. 1日に何枚くらい作られるんですか？まあ大きさに。あ、まあ大きさによりますね。150枚から150枚。 100枚ぐらい。本物の紙の話ですよ。あのサイズだと。そう。He's just about how many other sheets, full big sheets of normal paper. A craftsman like him, he said, 150 in one day, 150枚ぐらいですね。もう Okay. I think we're okay でしょ Okay. Yeah. あとちょっとかな。いやはい、お願いします。Pass to my assistant. Sorry. The name. Name. No, this はい is やり one ましょう thin sheet of paper. I don't know. 本当に大丈夫ですか、先生。大丈夫です。いいですか。この方法かな。そう必要ない。知ってるね。薄い。薄い。すごい Too 薄い thin. Oh my God, it's too thin. And that hole where we get, you see it? So, あのでしょ We knew it. The place where I pulled out the garbage is an actual hole. Can we see it on camera? I don't know where we are. Yeah, I think maybe you want to get closer, a bit closer to No, the I don't camera. want to get closer. I don't want people to see this. This is one thin sheet of paper, clearly. It's like some sort of decorative paper they make, you know. It's certainly unusable for the kind of usage that we want to use. Ayano-san's paper feels like actual washi. Okay, questions. Sensei, いいですか？繊維が全部同じ向きでしょ。よくない。よくないこともないけど。絶対よくないでしょ。私の紙の力から、こうには強いけど、こうするとすぐにやるけど。I said, I told him in Japanese, the fibers, you can clearly see it. I'll take this home with me, we'll look at it later. The fibers are lined up. There's no way, if you tried to tear it this way, it wouldn't tear. If you try and tear it this way, it'll fall apart instantly. A piece of paper. I guess I thought I was following instructions. I just scooped and stopped. I didn't try and mix it up. So I thought I was following instructions. But there's no way. All the fibers here are running in exactly the same direction. Ayano-san won this round for sure. Hey, let's move on. Who's next? Yeah, What's let's next? move on. Mine's my Your second, third attempt. trial. Okay. Yeah. Excuse me. Okay. ごめん。はい。じゃあ、これはもう2枚かな。2枚ごと。はい。 Someone's asking, are we going to stay live for the walk back to the shop? No, we don't have mobile affairs here.
Okay. After we finish drying this sheet, we will say thank you to the people and we'll shut this down. 10 more minutes or so. はい、いいかな。いきます。はいはい。お。じゃあ真ん中から。はい。でその時に少しこうめくりながら、ああ、めくりながら。はいああ、こうやってシワを。あ、ちょっと。あ、ちょっとシワ。あ、ちょっとシワになっちゃった。あ、もうシワになっちゃった。なるほど。やり方 She's struggling to get the streaks out of it. なるほど。でもう一度下からきれいにできてますね。この作業ですね。そうですね。これ絶対ここシワに残っちゃうな。うん。ほほほほほ。手つきが良かったです。いや、だいぶ横でアシスタントしていただいたので。OK, OK. Standing in front of the camera. Okay. Okay, I got it. Here's the link to their online web in English. They have English, Chinese, and Japanese pages, I think. This is the link to their explanation page in English. Okay, while we're waiting for that thing to dry, Ayano-san, come on over. How was your peeling score, by the way? Pardon me? How was your peeling score? Peeling. I don't know. I 10 wasn't watching. はい。誰かが。じゃあ私。Let's make this a bit bigger. はい。Oops. じゃあこのカメラですね。どうぞ先生、ちょっといいですか？さんどうぞ。はい、私もいいですか？はい。OK、じゃあ先生、本当に今日楽しかったよ。もう本当にこのような体験があると考えなかった。で、越前に行くとか、高知に行くとか、ここに浅草に来たと本当に wonderful. I'm just telling him, thank you very much for having this wonderful experience right here in Asakusa. It's really, really not just been fun for us, it's been super educational. And I think these guys are going to maybe have trouble from keeping me from coming and hanging around here asking them a bunch of questions. そうですね。ブラックリストになっちゃうかもしれない。今の初めて2週間、3週間の間ですが、どれぐらいの客からの印象とか。西森さん、どれぐらい？お客さんどれぐらいかなSo far, they've only opened up a couple of weeks. 今だからどのような、Oh my God, it was wonderful とか難しかったとか、どのような。How has it been so far? The people who have come and tried this, they've been enjoying it. It's been difficult. What's the? まあ楽しんでやってくれているので、ですかね。そんなに難しいとかなくて簡単にやっていただけて。じゃあこれからこの形で続くんですか？はい。そう。ワークショップ。Okay. 今まではいろんなどの国からの人がやってますか？もうアメリカ、ヨーロッパもフランス、スペイン、ポーランド。He's had people from these different countries already. ナイジェリア。Really? Oh. Wow. Okay. で、アジアもマレーシア、インドネシア。Okay. So what you need is you need a map on the wall showing where the people came from. 世界地図を用意して、客どこから来た客をいいんじゃないですか？そこに大きな。そう。和紙で作って和紙で作ったね、大きな日本のマップを。Okay. 本当に you guys も本当に thank you very much for the invitation to come here. 楽しか It's ったで been す。 fun for us. I hope the people watching our stream are overseas. みんな海外ですが、だから明日また客が増えることないんですが、本当にもしちょっとだけでもお客さんが増えるかどうかわからないんですが、楽しみにしてます。その協力本当にありがとうございました。ありがとうございます。 Let's have a look at Ayano-san's paper. Right, Is it ready? right. Let's see. Peel off that last sheet. Let's have a look. Right, お願いします。どこかな Don't burn yourself. No fingernails. どこからでも I think her fingernails are too short. そうですね。あ、これかな？これ Got から it? い She's けるか got な？ it? Okay. Yeah. Jack, careful. This is a nice sheet of paper. Look at this. Support it well.
おー、いいんじゃないですか、最初より。最初より。でもちょっとそれでも片側が、こっち側があれかな、熱いか No, な。 it's smoother than the last one. Much better. Very 最 nice. 初よりはすご Samson. くお Tell you ー。 what, you can use this, when you need to have a graduation certificate made or something. You can have a graduation certificate on your own handmade paper. Graduation certificate. Oh, from what? Oh, it's all From- finished. It's already finished. Graduation Back up from a bit, back Mokuhankan, up no, a bit. right? Yeah. Very, very nice. 先生はどうですか？その出来上がり。どうですか？最初よりはいいですかね。そうそう。 75点ぐらい。 75点ぐらい。 Now that you get 7.5 out of 10. There you go. We didn't talk about mine. We don't go there. すごい、でも満足です。 All right. Hey, I understand. You've been a good sport, but by be willing to be the guinea pig on this, Thank you very much. No, Hey, thank you for gang, inviting me. thanks very much. We'll see you back at our own workshop now, Saturday morning, 2 days from now, back on a normal stream. You won't be there because it's Saturday, そうで but す we'll be back in a normal carving stream on Saturday. Thank you, everybody, for having us today. ありがとうございました Okay, I'll be signing off now. Thank you. Bye for now. Yay. Okay, 3, Yay. 2, 1, down we go. Down. Thank you.